Good morning, students. In our today's session, we are going to start the lesson, The Magic Brocade, The Tale of China. Taken your video. The Magic Brocade, A Tale of China. It is a tale of China told by Aaron Shepard. Who is this Aaron Shepard? Aaron Shepard is an award-winning writer who is famous for children's literature, and he is famous for retellings. He's famous for retellings, and he is mainly known for his retelling, such as Savitri, the Princess of India. So, what do you think about this title, Savitri, the Princess of India? It's nothing but the story of Savitri. Satyavan Savitri, we know, deals with the story of Savitri. Here, another story is also famous. Monkey King, a superhero tale of China. Monkey King, a superhero tale of China. This is originally, actually, he has retold the tale of China, but this tale of China is greatly inspired from the story of Lord Hanuman. Okay, the Monkey King is superhero tale of China. So now here in this syllabus we have the Magic Brocade. So before starting the story, I would like to tell you something about retellings. What do you know about retellings? What is retellings? In general. There is no connection with Shakespeare. There are so many writings, no, which mainly deals with the epics, great epics, Ramayana and Mahabharata. We are reading so many, so every day we come to see some new stories which are based on the core theme of Mahabharata and Ramayana. These kind of stories are known as retellings. It is not the first time they are telling the story to you. It is not an innovative story or new story, a novel story told by the author himself or herself. Rather, that story is mainly inspired from the epics. So here in India, the epics Ramayana and Mahabharata, the main story and subplots are very much inspired. So let us learn some authors who are famous in this retellings. Chitra Banerjee Divakurana is an Indian author who lives in US. So here she's famous for her two stories, The Palace of Illusions and The House of Enchantments. The Palace of Illusion, any guess? It deals with the story of, it is nothing but the retelling of Mahabharata, the Palace of Illusions. The Forest of Enchantments, it's about Ramayana. Okay. So there is another author, Amish Tripathi. No? Amish Tripathi is famous for his retelling Sita, the warrior of Mithila. So the same story of Ramayana, which is told from the perspective of Sita in Amish Tripathi's version. So another author is there, Kavita Kane. Kavita Kane, Sita's sister. Her story is Sita's sister, the same story of Ramayana. Here, the story mainly deals with the Urmila's character. It is told from the character of Urmila. So another author is there. Anand Neelakan is from, he hails from Kerala. Asura, the Tale of Vanquished. Asura, the Tale of Vanquished. It is nothing but the story of Ravan, the demon king Ravan. It is told from the Ramayana, the story of Ramayana from the perspective of Rama. So here, why these people are very much interested in retellings? The main motive is to, what is the main motive? To bring out the minor characters which are not given great prominence. Whenever we mainly read a story, we'll generally go with the main characters, protagonist or antagonist. What about the rest of the characters are there, even though they are contributing a lot to the theme and plot of the story? So that is why we are having so many retellings in our today's work. So now let us get into the story. So here the story is The Magic Brocade, a tale of China, told by Aaron Shepard. Okay. Once in China, there lived an old widow and a son Chen. The widow was known all over for the brocades that she made on her loom, weaving threads of silver, gold, and colored silk into her cloth. She made pictures of flowers, birds, and animals, so real they seemed almost alive. People said there were no brocades finer than the ones the widow wore. So here
The title itself gets prominence, gives prominence to the word brocade. What do you mean by brocade? Woven cloth with raised patterns resembling embroidery. Okay. So here, once in China, there lived an old widow and her son Chen. So it deals with the story of a lady whose husband is dead and she is living with her son Chen. The widow was known all over for the brocade that she made on her own. So her main occupation is to weave brocades, and she is very much famous for it, for the same. Okay, weaving threads of silver, gold, and colored silk into her cloth. She made pictures of flowers, birds, and animals. What do you mean by this? She is making use of various threads. I mean, threads of various colors. Let it be gold, let it be silver, or some other colors. And she is mainly creating the pictures of flowers, birds, and animals. So real, they seemed almost alive. So if you look at those kind of brocades, we will feel like they are real. They are not being created by this lady. Rather, it will look as if they are original. People said there were no brocades finer than the ones the widow. So she is very much famous. Mainly, no one else can create those kind of brocades than this lady. So, what do you know about tapestry? There is another word which is closely connected with this brocade. Whenever we hear the word brocade, our idea will go. We'll think about tapestry. What is the tapestry? It is a form of textile art that is quite different from brocade. Brocade. What is brocade? I told you already. What is brocade? Woven cloth with raised pattern like that of embroidery. What is this tapestry? Traditional weaving style. The same thing. It is also made on loom, but here it is not directly connected with brocades. This is a kind of textile art. Okay. One day, the widow took a pile of brocades to the marketplace where she quickly sold them. Then she went about buying her household. So, what she's doing there, she has collected a large amount of brocades. She has done a variety of brocades and she has taken those a pile of brocades to the marketplace and she is there to sell those pictures. Sell those brocades to earn money. Am I right? All at once she stopped. Oh my, her eye had been caught by a beautiful painted scroll that hung in one of the stalls. It showed a marvelous palace, all red and yellow and blue and green, reaching delicately to the sky. All around were fantastic gardens, and walking through them, the loveliest maidens. So she is there, she is there mainly to sell her pictures to earn money to buy something for her house. That is her intention, visiting that particular marketplace at particular day. So at that time she has been, she is giving an emotion of surprise. What is the reason? She is looking at a beautiful painted scroll. What is that beautiful painted scroll? What do you mean by a scroll? Here, painted scroll is nothing but a traditional art form, which will be in a horizontal or a vertical form. So mainly, the pictures or images are printed there. She's looking at the painted scroll. What is the difference between, what do you know about stall here? Stall is there, hung in one of the stalls. What is the stall? A small shop with an open front. Okay. It showed a marvelous palace, all red and yellow. So, what about that painted scroll? Why does she wonder at the, what is that? Painted scroll? Because it has a picture of a palace, which is very beautiful with all the colors, and it is almost reaching the sky. It's about the upper limit reaching the sky. All around are fantastic gardens and walking through them, the loveliest men. So in that, she's able to see wonderful gardens and some loveliest maidens. Maidens are beautiful young women who are unmarried. Do you like it? Asked the stall keeper. It's a painting of Sun Palace. They say it lies far to the east and is home of many fairy ladies. So it is nothing but the picture of the Sun Palace. So just now, as of now we have dealt some 2 or 3 paragraphs. What do you know about the story? It is nothing but a fairy tale, something similar to a fairy tale.
They say it lies far to the east and it is the home of many fairy ladies. What do you mean by this? It is the picture of Sun Palace and it is a house of many fairies. What do you mean by fairies? எப்படி சொல்றது? Mythical and magical creatures mainly found in fairy tales and இங்க வேற எங்க இருக்கும்? Fantasy tales. Okay. So this is what told by the stall keeper. It's wonderful, said the widow with a shiver and sigh. It makes me want to be there. So what kind of expression is given by this lady? She feels wonderful about the picture and she feels shaking slightly and she lets out a deep breath. Though it cost most of her money, the widow could not resist buying the scroll. When she got back to her cottage, she showed it to her son. So she has emptied almost all her money. She has bought the picture and she is showing the picture, showing the scroll happily to her son. Look, Chen, have you ever seen anything more beautiful? How I would love to live in that palace or at least visit it. So look at this scroll, how beautiful it is. I would like to visit the place and I would like to be there in the palace, she says. Chen looked at her thoughtfully. Mother, why don't you weave the picture as a brocade? That would be almost like being there. So she is, her son Chen is giving a wonderful suggestion. What kind of suggestion it is? Instead of dreaming about living there or visiting the place at least once in her lifetime, she can go with, making the design in a brocade. Why, Chen, what a marvelous idea. I will start at once. She immediately accepted the idea given by her son. She set up her loom and began to weave. She worked for hours, then days, then weeks, barely stopping to eat or sleep. Her eyes grew bloodshot and her fingers raw. What is this? She started making the design in her brocade and she continuously works. No, she works for hours, she works for days, she works for weeks. No, she takes rest for a while, to have something or else to take rest for a while. Otherwise, she is completely making herself busy in making that design. Her eyes grew bloodshot and her fingers raw. What do you mean by this? We'll say, the white part of the eye, the white part of the eye, it is full of red dots or red lines. She's completely tired. So fingers raw means her fingers are painful, damaged, and they are very much sensitive. Mother said Chen unconsciously, shouldn't you get more rest? Why don't you take rest? Why don't you take rest for a while? He says. Oh, Chen, it is so hard to stop. While I weave, I feel like I'm there at the Sun Palace. And I don't want to come away. So while I'm making the design, I feel like as if I am there. I cannot take rest without making the design. That's why I cannot stop doing the design, she says. Because the widow no longer wore brocades to sell, Chen cut firewood and sold that instant. So, who is the breadwinner of the family? Actually, the mother is the breadwinner. She makes money by making these brocades and selling them in the marketplace. Here, now she mainly concentrates in the particular design of the Sun Palace. She's not making any other designs except this, so that who will earn money in her place? So he has to make money, Yes. Yes. Because the widow no longer wore brocades to sell, Chen cut firewood and sold them instead. So he is cutting the firewood and selling them to earn money. Months went by, which while inch by inch the pattern appeared. She is making the pattern very slowly. It comes up very slowly. One day Chen came in to find the loom empty and the widow sobbing. What a strong mother, he asked in alarm. So when he comes inside and he finds the loom is empty without the design of the Sun Palace, what has happened? And she is crying over there. He wants to know what has happened to that lady. So she looked at him tearfully. I finished it. So she's crying there because she has completely finished the design. The brocade was laid out on the floor, and there it all was.
the palace reaching to the sky, the beautiful gardens, the lovely fairy lady. So it is laid out on the floor. She has made the design completely and she has laid out on the floor, and it has all the beautiful elements as if the same Sun Palace painted scroll. All these elements are made by this lady in this brocade too. The palace reaching to the sky, gardens, and the wonderful, beautiful maidens. It looks so real, said Chen in amazement. I feel like I could step into it. What does he say? See, it looks so real, so wonderful. No, I just want to get inside, he says. Just then, a sudden wind whipped through the cottage. It lifted the brocade, blew it out the window, and carried it through the air. The widow and her son rushed outside, sir. Widow and the son rushed outside only to watch the brocade disappear into the mist. So at the very moment he says, I want to go there, what happens there? The sudden wind moves quickly, suddenly, and violently through the cottage, and it lifts the brocade. What happens to the brocade now? It flies out of the window and it flies in the air. The widow and her son rushed outside only to watch the brocade disappear into the. So when they come out of the cottage, they find what is that? What they are finding there? The brocade, how it is flying and moving through the air. It is gone, cried the widow and fainted away. So already she has completed that brocade. Even then she is crying because the task is over. Now it is not with her. No, she cannot keep the brocade with her. Chen carried her to her bed and sat beside her for many hours at last. So now she becomes unconscious and she is taken out. He takes care of his mother. At last her eyes opened. Chen, she said weakly, you must find the brocade and bring it back. I cannot live without it. So after she opens her eyes, she says, you have to bring it back. I cannot live without that brocade. She has invested quite a lot of days in making the brocade, even though it is beautiful, and she cannot live without the design, she says. Don't worry, mother. I will go at once. Chen gathered a few things and started to the east. He walked for hours, then days, then weeks, but there was no sign of it. He started his walking, he just he walks towards the east, he's walking for hours, then days, then weeks. He continues his journey, but he's not able to find the whereabouts of the. One day the Chen came upon the lovely hut. Sitting by the door was an old leather-skinned woman smoking a pipe. A horse was grazing nearby. What is that? So one day he finds a lone hut. So there he finds a lady, an old lady. What do you mean by this leather-skinned woman? Leather-skinned woman. What do you mean by this leather-skinned? Hardened skin? Simply, resembling leather, hard and rough skin. It resembles the texture of leather. Smoking a pipe, a horse was great. So there is an old woman and she smokes a pipe when he visits there, and he is about to see a horse near the place which was grazing. Hello, dearie, said the woman. What brings you so far from home? What do you mean with the term dearie? It is a term of endearment. When we used to address people, when we have affection and love for them. So it's darling, my dear. So here, dearie. Hello, dearie, said the woman. What brings you so far from home? So why? What happened? Why are you here? She is asking that question to Chen. I'm looking for my mother's brocade. The wind carried it to the east. So I am in search of he says, what is the answer? What might be the answer? He is there in search of his mother's brocade. That's what he's telling. Ah, yes, said the woman, the brocade of Sun Palace. Well, the wind was sent by the fairy ladies of the palace itself. They are using the brocade as a pattern for the weaving. So this has been the wind has been caused by the fairies of the Sun Palace who are residing really in that Sun Palace. They want to recreate the design which was made by that lady. So they want to use it as a model. So they have cast everything. They are using the brocade as a pattern for the weaving. But my mother will die without it. So she is badly in need of it. Who is badly in need of that brocade?
Chen's mother. Thank you, said Chen. Oh, don't you thank me yet, dearie. Between here and there, you must pass through the flames of Fairy Mountain. If you make a single sound of complaint, you will be burned to ashes. After that, you must cross the icy sea. The smallest word of discontent, you will be frozen solid. Do you still want to go? So there is no need of saying thanks and all. She says, between here and then, he has to cross two things as per her suggestion. One is flames of Fairy Mountain, and another one is he has to cross the icy sea. What is the special thing told by the lady about these places? One is he should not make any single sound of complaint. He should not feel for crossing these two places. If so, he'll be burnt to ashes. Otherwise, he'll be a frozen solid. I must get back my mother's brocade. Good. So, do you want to go? This is the condition. This is the real condition that may happen if you say anything, any complaints about the place that you are about to cross. That is what's told by the lady. But he accepts because he must get that brocade back. No, good boy, take the horse and go. So now she gives her horse to the boy to continue his journey to get the what is that brocade. So I'll tell the first part in Tamil now. Let us continue the remaining in English tomorrow. Okay? So here the magic brocade, the tale of it is இது வந்து சைனால இருக்கக்கூடிய ஒரு folk tale or else ஒரு fairy tale இது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். brocade அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சில்க் கிளாத், ஒரு காஸ்ட்லியஸ்ட் கிளாத்ல வந்து எம்ப்ராய்டரி மாதிரியான டிசைன்ஸ் எல்லாம் போட்டு இருக்கும். அது என்னது ரைஸ்டா இருக்கும், எம்போஸ்டா இருக்கும் அந்த டிசைன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு இந்த ஸ்டோரியில நம்ம மெயினா பாக்குறது யாரு அப்படின்னா ஒரு விடோ அண்ட் சன் சென் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அந்த லேடி தான் பிரெட் வின்னர். அவங்க தான் ஏர்ன் பண்றாங்க. என்ன ஏர்ன் பண்றாங்கன்னா அந்த டிசைன்ஸ் ப்ரொக்கேட்ஸ் வந்து டிசைன்ஸ் பண்றாங்க. தென் அதை வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ்ல கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு செல் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க, அதுலதான் அவங்க ஃபேமிலியை ரன் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுல என்ன மாதிரியான பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க, நிறைய கலர் த்ரெட்ஸ் எல்லாம் யூஸ், சில்வர், கோல்ட் அண்ட் அதர் கலர் த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபிளவர்ஸ், அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. ரியலா இருக்கும். அங்க ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் அவ்வளவு மாதிரியான டிசைன் யாராலையும் பண்ண முடியாதுங்கிற அளவுக்கு she has earned a good name. அதுக்கப்புறம் தென் பார்த்தேன்னா அன்னைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டே அவங்க வந்து அவங்க நிறைய பைல் ஆஃப் ப்ரொக்கேட்ஸ் எடுத்துட்டு போய் அங்க போயிருக்காங்க. போறப்ப இன்ஸ்டன்ட்லி அப்ப எதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்கன்னா ஒரு பெயிண்டட் ஸ்க்ரால், பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது கர்டைன் மாதிரி ஒரு, அதுல வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் டிசைன், அது மெயின்லி பார்த்தேன்னா ஒரு பெரிய ஒரு பேலஸ். அவளுக்கு தெரியாது அது சன் பேலஸ்னு, ஒரு பெரிய பேலஸ். அதுல வந்து கார்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. தென் அழகான கேர்ள்ஸ் எல்லாம் அதுல உள்ள இருக்காங்க. பார்த்த உடனே ரொம்ப இமீடியட்லி அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு நாங்க ஸ்டால் ஓனர் கேட்கிறார். ஓகே, கேட்டுட்டு இது என்னன்னா அது டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பெயிண்டட் ஸ்க்ரால். ஸோ அப்ப அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரால் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட், சன் பேலஸ் வித் மெய்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப அவளால கையில இருக்கிற எல்லா பைசாவுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எம்டி ஆற அளவுக்கு கொடுத்து அதை வாங்கிடுறா. ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு, இவன் வந்து நம்மளால ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியல, அதை வாங்காம இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்லி வாங்கிடுறான். வாங்கிட்டு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா சன் கிட்ட பார்த்தேன் நான் இதை வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி காட்டுறான். ஸோ காட்டுற டைம்ல அவங்க எனக்கு அது போகணும் போல இருக்கு, அதை பார்த்தாலே ரொம்ப ரியலா இருக்கு, நான் உள்ள போற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல், விசிட் பண்ணணும், அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸாவது நான் போகணும், அங்க இருக்கணும், அங்க எனக்கு லைஃப் லீட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி அவளுக்கு நிறைய ஆசை வருது ரிலேட்டட் டு த சன் பேலஸ் சொல்றாங்க. தென் அந்த டைம்ல பையன் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஏன் இதை வந்து நீங்க உங்க டிசைன்ல நீங்க ப்ரொகேட் பண்ணக்கூடாது, அதுவும் அது அப்படி பண்றப்ப நீ உள்ள இருக்கிற ஒரு ஃபீல் உனக்கு வருமே அப்படின்னு பையன் சொல்றான் இல்லையா. அகைன் என்ன கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்றா, டே அண்ட் நைட். சாப்பிடறதுக்கு தூங்குறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் மட்டும்தான் ரெஸ்ட், மற்ற டைம் எல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த டிசைன்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டே இருக்கா. ஓகே, அப்ப கண்ணெல்லாம் அப்படியே சவந்து போயிடுது. இந்த நைட் தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆனா நமக்கு அப்படி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. கையெல்லாம் அந்த கை வேற எதுவுமே பண்ண முடியல, ஒரு மாதிரி ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கிற ஸ்கின் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும், ரொம்ப புண்ணு வர மாதிரியான ஸ்திதியில இருக்கா. அப்ப உனக்கு நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்க கூடாதுன்னு அவளால ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அதை கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் அவளால இருக்க முடியாது. கம்ப்ளீட் பண்ணா கூட கஷ்டப்படுவா. ஈவன் தான் அதை அந்த ஒர்க் பண்ணாம இருக்க முடியாது. அங்க பண்றப்பதான் அவளுக்கு சன் பேலஸ்க்குள்ள அவ இருக்கிற ஒரு ஃபீல் வருது. அதனால நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற. ஓகே, இப்போ யாருக்கு பணம் வேணும்ல டு ரன் த ஃபேமிலி, இப்போ யாரு சம்பாதிக்கிறது, யாரு சாப்பிடுறது அப்படின்னு அவங்க வந்து ஃபயர் வுட் கட் பண்ணி அதை வித்துட்டு அதுல சாப்பிடுறாங்க. ஓகே,
இப்போ ஒன் டே அவன் வந்து ஒன் ஃபைன் டே என்ன பண்றான் அப்படின்னா, அம்மா அழறா. ஆத்துக்கு வந்து பார்த்தா அம்மா அழுதுட்டு என்ன காரணம் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியல. கேக்குறப்ப அது டிசைன் ஓவர் ஆயிடுது. அவளால அது டிசைன் பண்றச்ச she feels herself being a part of the Sun Palace. இப்போ டிசைன் இல்லைன்றப்போ நான் அவளால அதை என்ஜாய் பண்ண முடியல. கீழே பார்த்தா ஃபுல்லா டிசைன் பண்ணியாச்சு. அழகா போட்டிருக்கு அந்த டிசைன். அந்த சன் பேலஸ் எப்படி அந்த ஒரிஜினல் பெயிண்டட் ஸ்க்ரால்ல இருந்ததோ அதே சேம் டிசைன். அங்க ஆல்மோஸ்ட் ரீச்சிங் ஸ்கை, அந்த கார்டன்ஸ் எல்லாம் அழகா இருக்கு. மெய்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிட்டான். ஏன் அழகான நமக்கு புரிஞ்சு போச்சு. பினிஷ் பண்ணியாச்சு, அதனாலதான். ஓகே, தென் ரொம்ப ரியலா இருக்கு. எனக்கே வந்து உள்ள அது ஸ்டெப் இன் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு பையன் சொன்ன மூமெண்ட், வெரி மூமெண்ட் என்ன ஆகுது, ஒரு பலமா காத்தடிக்கிறது, வயலண்ட் இதுல வந்து ஜன்னல் வழியா அது பறந்து போயிடுறது. இப்ப இவருக்கு ரொம்ப சடனா என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. அவ அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங். வெளியில காட்டேஜ் வெளியில வந்து பாக்குறாங்க, அது பறந்து போயிட்டு இருக்கு. இப்ப அம்மா வந்து இமீடியட்லி அன்கான்சியஸ் ஆயிடுறா. ஓகே, அன்கான்சியஸ் ஆகி அப்ப கண்ணெல்லாம் திறந்து பாத்துக்கு இமீடியட்டா எனக்கு வந்து அந்த நீ எங்க என்ன பண்ணுவே எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அந்த என்னோட ரொக்கேட் கொண்டு வரணும் நீ பையன் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றான். சரின்னு சொல்லி அவன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவன் போறான். அதே மாதிரி அவனும் நிறைய நாள் நிறைய ஆர்ஸ் அம்மா மாதிரியே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி போயிட்டே இருக்கான். அப்ப அவனுக்கு எதுவுமே ஒரு ஒரு விஷயம் கூட கிடைக்கல. ப்ரொக்கேட் என்ன ஆச்சு, யாரையாவது பார்த்தா மீட் பண்ணா கொஸ்டின் பண்ணலாம், நீங்க பாத்தியா அங்க பாத்தியான்னு யாராவது கேட்கலாம்னா நோபடி, யாரையுமே அவன் மீட் பண்ணல. சோ அப்புறம் தான் ஒரு ஓல்ட் லேடியை பாக்குறான். அந்த ஓல்ட் லேடிட்ட என்ன என்கொயர் பண்றான். எஸ், அவ கேக்குறா, கொஸ்டின் கேக்குறாள், நீ ஏன் வந்திருக்கேன்னப்ப ஐ எம் இன் சர்ச் ஆஃப் தி ப்ரொக்கேட்னு சொல்லிடுறான். அப்போ அவ சொல்றா, இது வந்து இட் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட் பை தி ஃபேரிஸ். சன் பேலஸோட பிக்சரா, அப்போ ஃபேரிஸ் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க ப்ரொக்கேட் டிசைன் பண்றா. அவங்க அம்மாவோட பிக்சரை தான் ப்ரொக்கேட தான் அவங்க மாடலா வச்சு பண்ண போறாங்க. அதனால அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த பண்ணிட்டாங்க. சரி, ஓகே, நான் கண்டிப்பா அதை கண்டுபிடிச்சாகணும்னு சொன்னோடனே, இப்ப நீ அங்க கிராஸ் பண்ணி போறச்ச ரெண்டு விஷயம் நீங்க கிராஸ் பண்ண. ஒண்ணு வந்து ஃபிளேம்ஸ் ஆஃப் ஃபேரி மவுண்டன்ஸ். செகண்ட் ஒன் என்னது, ஐசிசி. ரெண்டு விஷயத்தையும் கிராஸ் பண்ணோம். ரொம்ப சூடா இருக்கேன்னு ஐயோ கொதிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சின்ன இல்ல ஒரு சவுண்ட் கொடுத்தா கூட, வார்த்தையே வேண்டாம், ஒரு சின்ன சவுண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் என்ன சொல்றது டிஸ்கண்டென்ட் நீ கொடுத்தா கூட உனக்கு உடம்பெல்லாம் ஒண்ணு சூடுறது இல்ல ரொம்ப குளிர்றது, எனி கைண்ட் ஆஃப் எமோஷன், ஈவன் எமோஷன் கூட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா என்ன ஆயிடும், அது ஆஷஸ் ஆயிடுவான். இல்ல இவனே வந்து ஃப்ரோசன் சாலிட் ஆயிடும். சோ அதனால உன்னால அதுக்கு மேல ஜர்னி கண்டினியூ பண்ண முடியாது. இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு, உன்னால போக முடியுமான்னு அந்த பாட்டி கேட்க. ஓகே, நான் அக்செப்ட் பண்ணிடுறான். அக்செப்ட் பண்ண அப்புறம் அங்க இருக்கிற ஹார்ஸ், அவளோட ஹார்ஸை வந்து அவனுக்கு கொடுத்து கண்டினியூ பண்ண சொல்றான். தட்ஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் டுடே. இந்த ஸ்டோரி, what is the title of the story? The Magic Brocade, The Tale of China, as told by Aaron Shepard. Let us continue tomorrow.